Allard. Order, please. The Subcommittee on International Human Rights of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development will resume its sitting. Today we will be hearing on the 4th of June our 75th meeting. The meeting will be televised. Another meeting where we're looking at the human rights situation in Vietnam. We have two witnesses present with us in the room today. Cu Thu Nguyen Yen, who's the Commissioner for Human Rights for the Vietnamese Canadian Federation, and Thang Dinh Nguyen, who's the President and Chief Executive Officer of Boat People SOS. Also with us by video conference from Los Angeles is Ju Kai, who is a blogger. I think what we'll do with the witness testimony, if it's okay with the individuals, is we'll simply take you in the order given here. I'm sure you've been briefed by our clerk that you should each give a relatively brief submission. I know you have a lot to say, but what we'll do is once we've gone through all the submissions, we'll then determine how much time is left, and we'll divide up the number of questions among the members of Parliament here based on how much time we have. So let's begin then with Mr. Nguyen, s'il vous plaît. Thank you. First of all, bonjour, Monsieur le Président, membre du Subcommittee des droits. Good afternoon, Mr. Chairman, members of the Subcommittee on International Human Rights. We would like to start with Dr. Nguyen Thang with his address first. Thank you very much. Yes, Mr. Chairman and distinguished members of the subcommittee. Last year I appeared before the subcommittee and to address the trafficking of Vietnamese workers to some 40 countries across the globe, such as Malaysia, Taiwan, Jordan, France, England, Cyprus, America, Algeria, Ghana, and many other countries. This form of modern-day slavery is rooted in the Vietnamese government's official labor export program. Today, I would like to address the broader issue of workers' rights in the context of the ongoing negotiations on the Trans-Pacific Partnership, TPP, of which Canada is a negotiating partner. In early 2014, we invited the mother of Do Thị Minh Hạnh to testify before the U.S. Congress. And Do Thị Minh Hạnh is a labor union organizer, and she was serving prison sentence for her efforts to organize labor unions in Vietnam. That hearing and effective advocacy by labor unions galvanized close to 200 U.S. members of Congress to make the right of Vietnamese workers to form free and independent trade unions a major component of the TPP agreement. And recently, just last month, even President Obama publicly stated that it is the precondition for Vietnam to join the TPP. Vietnam is the only TPP negotiating partner that outlaws free and independent labor unions. All organizers of independent labor unions in Vietnam have either been imprisoned or fled to other countries to avoid arrest. And then 12 months ago, we launched a campaign to make religious freedom an objective of TPP negotiations.
On May 22nd, that's just a few weeks ago, the U.S. Senate passed the Trade Promotion Authority Act, also known as Fast Track, with specific language that sets religious freedom as one of the trade negotiation priorities. We are urging right now the House of Representatives in the U.S. to adopt the same amendment. If signed into law, this won't be the first time in U.S. history that religious freedom won't be an objective of trade negotiations. This is particularly important because TPP will not be just another trade agreement. As its name implies, TPP will send a message to the world that its members regard each other as trusted partners. As such, TPP membership should not be extended to governments that brutally repress religions. Repression of religions is ongoing in Vietnam. Forced renunciation of faith is still commonplace in many provinces. Catholicism is practically outlawed in 3 northern provinces of Điện Biên, Sơn La, and Lai Châu. Religious leaders and followers have been physically assaulted or even tortured, some of them to death. We estimate that some 150 to 200 people are currently in prison because of their faith. The Vietnamese National Assembly is considering the country's first law on religion. Its current draft stipulates that all religious group activities, even in private homes, must be pre-registered with and pre-approved by the government. It will be hard for the U.S. government or any government in the free world to justify becoming partner of such a repressive regime. I therefore urge the Canadian House of Commons, through this subcommittee, to support our efforts to use the ongoing trade negotiations as a leverage to promote human rights in Vietnam, particularly workers' right to form free and independent labor unions, and all citizens' right to religious freedom. After all, trade should contribute to a better world and not strengthen the hands of tyrants. Thank you. Thank you very much. Ms. Nguyen, would you like to give your presentation now? Sure. Yes, very much. Thank you very much for this opportunity. We definitely, for sure, appreciate the opportunity to testify before you all today. Last year, we had the opportunity to testify with 3 former prisoners of conscience, and we're very happy that we get to continue this dialogue today. We really appreciate this. And thank you, Mr. Chair, for the introduction, so I will skip that part. To start off, I would like to say that the mechanisms of suppression employed by the government of Vietnam is very sophisticated, vast and varied, and it's truly disappointing that if they were to use their creativity and ingenuity for social progress instead of suppressing dissent, then Vietnam wouldn't be the dystopian society that it is for many today. But I only have time to address 2 points. As we said, we'd like to keep this short in order to have more questions and ideas at the end. So I would like to start with 2 points with the most recent examples. The first is the government's continued and increasing use of thugs in order to suppress and subdue dissidents. Because lately there have been many, many photographs, videographic evidence of policemen and women attacking dissidents. Therefore, they have now resorted to increasing use of hiring thugs to carry out these acts of violence in order for the government to distance themselves from these acts of violence. If not actual thugs, then they are actually state policemen who are not in uniform and wearing civilian clothing. And I actually have a few photographs, just one, it's quite graphic, but I would only request that it be shown for a few seconds, if that's okay. And I had already given it to... Yes. All right. So, briefly, the man on the left is Nguyễn Chí Tuyên, and the man on the right, there's 2 pictures of him on the right, is Đinh Quang Tuyên, who were savagely beaten for their peaceful activism. The man on the right, I understand it's a little hard to see, but his cranium was actually smashed in due to these acts. And as I was just walking into this very room today,
I learned of news that Pastor Nguyen Hong Quang in Saigon just a few hours ago, or maybe last night, his face now looks no different than that of the man on the left you see right there. So this goes to show the escalating use of violence, and it's no longer hitting in the back, it's hitting in the head. Thank you. We don't need to see this picture for too long. Thanks so much. And I'd like to say that although it's gruesome what you see, I think we can argue that the treatment of dissidents actually doesn't quite compare to the cruel treatment of citizens who are not dissidents, who are not in the public watchful eye and the protective eye of the international community. And if I may be very frank, every time I learn about what happens to people in Vietnam, I see more and more that the police there regard human life as the value as less than that of an ant, easily crushable, easily killable. And I think that one reason for this is that the performance of police officers in Vietnam is actually evaluated. Their performance is evaluated based on how many people they can find guilty. This, therefore, leads to intense interrogation and torture, which in turn results in civilians' deaths. In fact, just last night or 2 days ago, I learned that 2 uncles were sentenced to prison for 15 months because they decried the brutal killing of their 14-year-old nephew in the hands of police. And I think this speaks volumes as to the conscience, or I should say lack thereof, of a regime where, because 2 people were very sad and decried the brutal killing of a young loved one, they were sentenced to prison for that, just that. The important thing I would like to remind all diplomats is that, as per the government's style of deceiving the international community in order to maintain their image of a government that's trying to improve, the government also creates fake civil societies, also known as government-operated non-governmental organizations, which is humorous in ways. Also, I call them gongos, to meet with diplomats. So these fake civil societies meet with diplomats when they travel to the country, all in the meanwhile attacking real, genuine civil societies in the country. And I must say that if they didn't need money from international trade or development, etc., they certainly would not bother with maintaining their international image. I can go on with many, many examples, but I think I'll stop here. The point I would like to emphasize is this. This totalitarian government does not hesitate to blatantly lie to the international community. And while it carries on its facade of improving its human rights record by, for example, releasing a small number of high-profile dissidents, which they do. By the way, I should mention that they release them, many of whom, because they know that these dissidents are on the verge of death, having been denied medical care in prison. So despite all that, they continue to arrest, imprison, and cause the, quote, accidental deaths of many more to prove that they are a regime that is not to be questioned. I think I'll end my regards there, and we can move on, as you mentioned, Mr. Chair, to Mr. Nguyen Van Hai via video conference. He's a former prisoner of conscience who had been sentenced to 12 years in prison for his peaceful activism. So thank you very much. Thank you. I gather there'll be a translation function at this point. Is that correct? All right. So are we going to get the sound over in English and French, or should we put our earpieces in? Everybody should get their earpieces in place. Okay. Yes. Thank you for your patience. We invite you to begin your testimony. Chúng tôi xin kính mời ông Hải thuyết trình. Kính thưa các vị dân biểu, tôi có vinh dự được cơ hội lần đầu tiên gặp Quốc hội Canada và được tham dự một buổi điều trần về nhân quyền tại Việt Nam. Nhớ lại ngày 21 tháng 10 năm 2014. Thật thưa, nếu có thể, ông có thể nói một đoạn, xong ông ngưng để chúng tôi xin dịch sang tiếng Anh đã. Được không ạ? Vâng. Dạ. Được ạ. Thank you for giving me the honor of addressing the Subcommittee on International and Human Rights about the human rights situation in Vietnam today. Xin mời ông.
Nhớ lại ngày 21 tháng 10 năm 2014, khi máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất, tôi đã nhìn lại quê hương mình, nơi tôi đã trải qua bao cay đắng trong các nhà tù cộng sản, nơi bạn bè tôi vẫn ngày đêm tìm kiếm tự do cho đất nước tôi. Và tôi biết tôi sẽ còn phải tiếp tục đấu tranh trong nhiều năm nữa để có ngày trở về trên quê hương tự do dân chủ. The day when I left Vietnam on October 21st, 2014, as the plane took off, I looked back at my own country, where I had spent so many days of hardship in communist prison, where many of my friends still continued their constant search for the freedom of my country, and I knew that I still had to continue the fight for many years so that I could one day return to my free and democratic native land. Tôi biết rằng từ nay những bước đi của tôi không còn là của riêng tôi, mà còn là của tất cả các bạn tù. Tôi phải làm sao để giúp họ, để thế giới biết đến quyền con người ở Việt Nam bị xâm hại như thế nào. Đặc biệt là ở trong các nhà tù, để mọi người trên quê hương tôi được hưởng đầy đủ quyền con người mà nhà cầm quyền Việt Nam đã tham gia ký kết, cũng như các công ước quốc tế đã nêu. I realized from that day that what I do will no longer be for me, but for my fellow prisoners. I have to help them to tell the world how the rights of Vietnamese citizens, especially in prison, are violated. I have to work so that everybody in my native land will enjoy the human rights specified in so many international conventions and agreements to which Vietnam itself has been a signatory. Trong hơn 6 tháng qua, tôi đã trực tiếp gặp các nhà chức trách của Mỹ như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Durbin, các dân biểu, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Bảo vệ các nhà báo CPJ, Human Rights Watch, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty, Freedom House, các báo, đài phát thanh truyền hình để kêu gọi tự do cho bạn bè tôi đang nằm trong lao tù cộng sản và vạch ra cho thế giới biết đến quyền con người ở Việt Nam bị xâm hại như thế nào. Over the last 6 months, I have met with many American personalities, from the Department of State, Senator Durbin, members of the House of Representatives, the Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, Amnesty International, members of the media, to ask them for help to gain freedom for my friends, and to let the world know about the extent of human rights violations in Vietnam. Mới đây nhất là tôi được gặp Ngài Tổng thống Obama nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Tôi cũng đã trình bày với Ngài Tổng thống những mong muốn của tôi cho một nền báo chí tại Việt Nam, kêu gọi thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và đồng thời xóa bỏ những điều luật mơ hồ và mà Việt Nam đang sử dụng triệt để nhằm tước bỏ quyền tự do của người dân Việt Nam. Recently, on World Press Freedom Day, I had the honor of meeting with President Obama, and I had presented him with my wishes for press freedom in Vietnam. I also urged him to ask Vietnam to release all prisoners of conscience and to abrogate the ambiguous legislation that Vietnam has used to take away the rights to freedom of Vietnamese people. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn trình bày đến quý vị 3 vấn đề về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thứ nhất là tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thứ hai là tù nhân lương tâm, và thứ ba là về công đoàn Việt Nam và quyền tự do lập hội. Ladies and gentlemen, today I would like to present 3 issues related to the human rights situation in Vietnam: freedom of the press and freedom of speech. Number 2, prisoners' conscience. And number 3, labor union in Vietnam and freedom of association. Ở một nước độc tài toàn trị như Việt Nam, tất cả hệ thống truyền thông nằm trong tay nhà cầm quyền cộng sản. Người dân không dám nói lên chính kiến của mình, bởi chỉ cần bất đồng quan điểm với đảng cầm quyền là họ có thể bị bắt giam mà không cần xét xử, như các vụ án nhân văn giai phẩm, vụ án xét lại chống đảng và rất nhiều vụ án oan sai khác đã dẫn đến số lượng dân oan ngày một tăng cao. Cụ thể là vụ án câu lạc bộ nhà báo tự do mà tôi là một nhân chứng. Chúng tôi chỉ biểu đạt chính kiến của mình một cách ôn hòa trên Internet mà bị bắt giữ và truy tố bằng những bản án hàng chục năm tù. In a totalitarian dictatorship like Vietnam, all means of communications are under the control of the communist authority.
People would not dare to express their political opinions for fear of arrest without trials, such as the case of the Nhân Văn Affairs, the anti-party revisionist, and many others, resulting in an ever-increasing number of victims of illegal convictions. Specifically, in the case of Free Press Club, to which I am a witness, we only express our opinions in a moderate manner on the Internet, and yet we were arrested and condemned to prison sentences exceeding 10 years. Nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền con người, nhưng họ chỉ ký cho có mà không hề thực thi. Họ ban hành hàng loạt những điều luật mơ hồ như 258, 88, 79 và ban hành văn bản dưới luật như Nghị định 72 và dùng những điều luật này để khép tội những người bất đồng chính kiến, những người dám cất lên tiếng nói của mình để đấu tranh cho quyền con người. The Vietnam Authority is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, but they never implement it. They promulgate laws with ambiguous articles such as Article 258, Article 88, Article 79, and implement Decree 72 for the purpose of convicting the dissenters and the people who fight for human rights. This is a blatant violation of Article 19 of the ICCPR. Tước đoạt quyền tự do tối thiểu của người dân là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ trên không gian Internet đã được quy định trong Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị. Một nhà nước độc tài lấy lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân làm mục tiêu tham nhũng tràn lan, làm suy yếu nền kinh tế. Lòng dân ai oán, và khi người dân cất lên tiếng nói thì bị nhà cầm quyền sử dụng các lực lượng với mọi thủ đoạn tàn bạo để đàn áp người dân. A state dictatorship governed by interest groups and individual gains with rampant corruption weakens the economy and causes discontent among the people. And yet, when the people voice their dissatisfaction, the state uses all the various means and brutal tricks to silence them. Chính những điều luật mơ hồ này là chỗ dựa cho phép nhà cầm quyền bắt giữ cầm tù bất kỳ ai có quan điểm khác biệt và dùng nó để bảo vệ sự tồn tại của chế độ độc tài. It is these ambiguous articles that the authority has used to arrest whoever expressed their dissenting views and to protect the existence of the dictatorial regime. Chỉ khi nào người dân có thể cất lên tiếng nói trung thực, được tự do bày tỏ những quan điểm của mình mà không bị sợ đàn áp, tù đày thì mới mong xã hội có những thay đổi tốt đẹp, mang lại cuộc sống, tự do dân chủ cho tất cả. Only when the people can freely express their righteous views without fear of suppression and imprisonment, then we can have a society in which a life of freedom and happiness for all is guaranteed. Ở Việt Nam đã và đang hội nhập toàn cầu thì việc đầu tiên là phải xóa bỏ những điều luật mơ hồ trên để trả lại quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho người dân, để Việt Nam có một nền dân chủ thực sự. Vietnam has been integrating into the world. Then the first thing it must do is to abolish those ambiguous articles, return to the people the rights of freedom of expression and free press. Only then that Vietnam can have true democracy. Thưa quý vị, vấn đề tù nhân lương tâm. Ở đâu có quyền lực thì ở đó cần phải có cơ chế giám sát quyền lực, nhưng ở Việt Nam lại thiếu vắng các cơ chế giám sát quyền lực đó. Cụ thể là ở Việt Nam đã thực sự là một nhà nước công an trị. Now I would like to address the second issue, which is the issue of the prisoners of conscience. Wherever there is power, there is a need for a mechanism to supervise power, but that mechanism is absent in Vietnam. In other words, Vietnam is a truly police state.
Ở Việt Nam, công an có quyền bắt người, công an quản lý nhà tạm giam, tạm giữ, công an điều tra, công an giám định chứng cứ, công an quản lý trại giam. Chính vì sự thiếu vắng, sự giám sát mà công an ngày càng lộng hành, gây ra nhiều án oan sai. Nhiều người dân đã bị bức cung, nhục hình, tra tấn dã man trong quá trình điều tra, gây lên cái chết cho nhiều người. Quản giáo và điều tra viên còn tuyên bố thẳng với tù nhân và bị can: tụi mày chết thì chúng tao chỉ tốn thêm tờ giấy. Một lời tuyên bố như thế đủ nói lên suy nghĩ của các điều tra viên và quản giáo về quyền sinh sát của họ đối với tù nhân như thế nào. Bởi vì khi bị can, tù nhân bị công an đánh chết thì cũng chính công an giám định và họ luôn đưa ra lý do là tù nhân tự tử. Đúng là họ chỉ tốn thêm tờ giấy. The police make arrests, manage detention center, do investigations, assess evidence, and manage prisons. It is this absence of supervision that gives the police a free hand to make wrongful convictions, to force confession, to use inhuman, barbaric, brutal tortures in their investigations, causing death to hundreds of people. They usually say to the victims, "Your death only cost us one piece of paper." This shows the life and death power they have over the victims, because it is also the police who do the investigation, and the conclusion is always death by suicide. Indeed, it only costs them a piece of paper. Trải qua 6 năm 6 tháng, qua 11 nhà tù của Cộng sản, tôi đã thấy dã tâm của Cộng sản Việt Nam nó kinh khủng hơn tôi tưởng. Để trả thù những người bất đồng chính kiến, họ không từ một thủ đoạn nào. Họ bêu xấu chúng tôi trên phương tiện truyền thông với những lời lẽ bẩn thỉu hèn hạ. Họ giam hãm chúng tôi trong những phòng giam chật hẹp, chỉ có một khe đưa không khí vào dài chừng 30 cm. Những phòng biệt giam trên đầu là song sắt và mái tôn không có trần. Những ngày nắng nóng, mái tôn vặn mình như muốn chảy ra. Phòng giam 1m8 x 2m, trong đó bao gồm cả chỗ đi vệ sinh. Chúng tôi phải dùng khăn ướt đắp lên mặt để sống sót qua những ngày nắng nóng. After 6 years, 6 months, and 11 days in communist prison, I have realized that the communist brutality is even more horrible than I thought. To punish the prisoners of conscience, they will stop at nothing. Public slander, prison cell with only a slit of 30 centimeters long for ventilation, isolation cell with iron bar under corrugated iron roof exposed to scorching sun, and the cell is only an area 1.8 meter by 2 meters, including toilet. On hot days, we have to cover our face with wet towel to survive the heat. Một kinh nghiệm mà tôi muốn nói ở đây là khi mình càng nhẫn nhịn thì cai tù càng lấn át. Những quyền của người tù được ghi trong luật thi hành án hình sự đều bị tước đoạt, như quyền được đọc sách báo, quyền sinh hoạt văn nghệ, thể thao, quyền được lao động, quyền học tập, học nghề, quyền được thông tin. Đặc biệt là tù nhân không thể tiếp cận được công lý. Khi họ bị tước đoạt những quyền đã được ghi trong luật, họ lại phải viết đơn tố cáo khiếu nại lên viện kiểm sát, và đặc biệt là họ phải đưa qua chính những cai tù, những kẻ đã tước đoạt quyền của họ, và tất nhiên những cai tù này không khi nào nộp lên viện kiểm soát mà mặc sức hành hạ người tù. I have learned that the more we comply with their orders, the more they make life harder for us. Own rights of prisoners specified in the criminal law are ignored, specifically the right to counsel, to appeal. When we appeal to the procurator office, it has to be made through the prison wardens, who naturally never forward it. The prisoners are completely at the mercy of the wardens. Khi trong luật thi hành án hình sự đều bị tước đoạt bởi thông tư 37 của Bộ Công an. Đây là thông tư mà người ta chỉ biết đến nó qua con số 37, không ai được thấy nội dung của nó ra sao. Nhưng với văn bản dưới luật này, họ đã tước đi mọi quyền lợi của người tù được ghi trong luật thi hành án hình sự. These rights are denied simply by the issue of Circulation number 37 of the Ministry of Public Security,
the contents of this circulation, nobody knows. With this circulation, Vietnam Security openly set up prisons within prisons for the prisoners of conscience, imposing isolation with no outside contact. 37 này, an ninh Việt Nam ngang nhiên tạo nên hàng loạt nhà tù trong nhà tù để giam giữ các tù nhân lương tâm. Biệt giam hết tháng này qua tháng khác mà không được tiếp xúc với bất cứ ai, khiến nhiều tù nhân đã tuyệt thực để phản đối. Riêng tôi đã tuyệt thực 2 lần, một lần 28 ngày tại trại giam B34 và một lần 33 ngày tại trại giam số 6 của Bộ Công an. Đây là chế độ giam giữ tù nhân dã man nhất mà nó đang hiện hữu tại Việt Nam. This has prompted many prisoners to protest by hunger strikes. Myself, I went on hunger strike twice, one for 28 days in Camp B34, and the other for 33 days in Camp number 6 of the Ministry of Public Security. This is the most barbaric prison system in Vietnam. Tin mới nhất mà tôi vừa nhận được đó là bạn tôi, một thành viên trong câu lạc bộ nhà báo tự do, hiện bị giam giữ tại trại giam số 5 của Bộ Công an tại Thanh Hóa, đã tuyệt thực đến ngày hôm nay là ngày thứ 21. Và đây là lần tuyệt thực thứ 3 để phản đối chế độ giam giữ khắc nghiệt tại nhà tù Việt Nam. And the latest news, which I have just received a few moments ago, is about a friend of mine who was imprisoned in camp number 5 in Thanh Hóa, and she has gone on hunger strike for 21 days, and her health is deteriorating very quickly. Để đảm bảo những quyền con người cơ bản, để các tù nhân lương tâm cũng như tù hình sự được đối xử như những con người chứ không phải súc vật, thì nhà cầm quyền Việt Nam cần phải bãi bỏ ngay thông tư 37 của Bộ Công an, sửa đổi luật thi hành án hình sự cho phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Vietnam authority must immediately abolish Circulation 37 of the Ministry of Public Security and amends the implementation legislation in accordance with the international covenant to which Vietnam is a signatory. Về phần Công đoàn Việt Nam và quyền tự do lập hội thì bạn tôi là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã trình bày trước Quốc hội. Vì thế tôi sẽ thông qua cái phần này, chúng tôi muốn các vị dân biểu, các tổ chức công đoàn trên thế giới hãy lên tiếng để người công nhân Việt Nam được hưởng quyền tự do lập hội, để bảo vệ quyền lợi của người lao động phù hợp với quyền tự do lập hội trong hiến pháp và công ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết. On the issues of labor union and freedom of association in Vietnam, my friend, Dr. Nguyễn Đức Thắng, has just made a very good presentation, so there was no need for me to go into more details. All I would like to know and to say right now is that we request that the members of the parliaments, the labor unions all over the world, voice their concern so that workers in Vietnam can form union to protect their interest. Chúng tôi kêu gọi các vị dân biểu hãy lên án và yêu cầu Việt Nam phải hủy bỏ những điều luật mơ hồ như 258, 88, 79, Nghị định 72 và Thông tư 37 của Bộ Công an, sửa đổi các điều luật cho phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, buộc họ phải thả tất cả những tù nhân chính trị tại Việt Nam. We request all of you to condemn and to demand the Vietnamese authority to abolish the ambiguous Articles 258, 88, and 79, Decree 72, as well as Circulation 72, according to international covenant, and to release all prisoners of conscience in Vietnam. Chúng tôi mong muốn là quý vị lên tiếng khẩn cấp để giúp đỡ những người như Tạ Phong Tần mà người tôi vừa nêu ở trên, như Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí,
Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Đình Nam, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Tôi chân thành cảm ơn quý vị dân biểu đã quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe. Tôi xin trân trọng kính chào quý vị. I would like to present you a list of the prisoners of conscience requiring urgent assistance. At the head of the list is Ms. Tạ Phong Tân, who is the lady that I mentioned just a few minutes ago about her hunger strike and her state of health. And on the list are also Mr. Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Đình Nam, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. And I thank you very much for your attention and concern about human rights situation in Vietnam, with my very best wishes for your health. Thank you. Thank you very much. Colleagues, given the amount of time left, there's a clock on the wall, as you can see. We have time for 4-minute question and answer rounds per questioner. My suggestion is that you pick a witness and direct your questions to that person. You stand the best chance of getting an answer and possibly a supplemental if you do it that way. Mr. Sweet, you begin. Thank you, Mr. Chair. I also wanted to mention that for the researchers, if we could get a copy of those, the articles and resolutions that Mr. Duque was just referring to before we do our any kind of statement, so that we understand the context of those that he was speaking about. Do follow up. Thank you very much. My first question will be to the Commissioner of Human Rights for Canada, for the Vietnamese Associations for Canada. Could you tell me how many, one of the mandates you have is making sure there's harmony amongst the associations in Canada. How many are there, and how many are specifically human rights centric? Do you mean as our organizations under the umbrella of the Vietnamese Canadian Federation? Yes. We have 11 member organizations. How many of those are human rights centric? All of them are very pro-human rights, and I believe all of them advocate for the promotion of human rights. It's your job to make sure that they operate effectively and keep harmony amongst them all. Oh, well, it's my job mainly for Human Rights in Vietnam. What they do at their local chapters is what they do. I can certainly provide assistance. Okay. I would actually, if you don't mind, like to state that we do have 4 recommendations. If there's no time, I understand. But if you would like to hear our recommendations, then I would be happy to. It's up to you. Just if I could just ask Mr. Duque a question first before that, considering my limited amount of time. Yeah, let's do that. So, tell you, we'll make sure you don't leave the room without having given your 4 recommendations. It might be at the end, but it will be done. Thank you very much. Thank you, Chair. Mr. Duque, I found it fascinating that you would wish us good health. I can't imagine the struggle that you've been through in incarceration. I wanted to ask you, why do you think that they allowed someone like you, who publicly has confronted the government, why would they have released you and then allowed you to travel as well? Thưa ông Điếu Cày, chúng tôi cũng xin rất là ngạc nhiên và rất cảm ơn ông đã, một người như ông mà đã chúc chúng tôi sức khỏe. Và chúng tôi cũng muốn hỏi ông một câu là với cái người như trường hợp của ông và đã có những được mọi người trên thế giới danh tiếng như vậy, thì ông có biết tại sao họ lại thả ông ra mà lại mời ông đi ra ngoại quốc không? Tôi nghĩ là đây chính là những cái thắng lợi của tất cả những cái việc lên tiếng của tất cả các cái chính phủ trên thế giới cũng như là các cái tổ chức quốc tế, và đây là một cái kết quả thắng lợi ngày hôm nay, cũng như là chúng ta làm những cái việc mà tố cáo về những cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và khi quý vị tại dân biểu tại Quốc hội Canada lên tiếng thì cũng sẽ góp phần vào những cái thắng lợi để giúp đưa những người tù ra khỏi lao tù của Cộng sản. Chúng ta biết rằng những cái việc chúng ta lên tiếng đôi khi không đem lại ngay tức thì cái sự tự do cho một người tù, nhưng nó đem lại cho họ sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu ở trong đó. Và tôi mong muốn rằng có nhiều tổ chức sẽ lên tiếng để giúp cho tình hình mà dân chủ ở Việt Nam được thay đổi tốt hơn. I think this is due mainly to the victory
of the campaign, the world campaigns, the members of parliament and the international organizations who fight for the freedom of the prisoners. And I think that if we continue, even when we may not have the immediate result, but your voice, your concern do lend more strength for the people who are still in prison. And we hope that we could continue to step up this campaign so that you can bring more better results in the future. I notice the chair, is there any time left? No, actually, unfortunately, there is not. Thank you very much. We go to Mr. Marsden next. Well, thank you, Mr. Chair, and I want to welcome our guests here today because it's a very significant and important topic. One point I'd like to make to the Chair is we have the option of a report, but we also have an option of a statement. And in the request we had for a list of people who are imprisoned and at risk, we could possibly address that separate from a report so we could be actionable a little bit sooner if that's what people would like to do. I just thought it was a thought. We've done that before, of course, not with Vietnam, but with other countries. Yeah, I think there's a certain level of importance to a response to that as immediate as we could. Sorry to interrupt the actual questioning. There's a wealth of things to talk about. One of the things I noticed, and a couple of us did, when we showed the pictures of the injured individuals, wasn't one of them a pastor that spoke to this committee once before? Pastor Hung? Oh, no. Oh, it wasn't good. Well, no, that's a certain sense people. of relief because we were wondering. But there's so many that have the same bloody face, so I wouldn't blame you for confusing. The other thing is that several of the comments centered around labor rights. And I'm pleased to say that within Canada, I was a labor leader for 28 years, and we have that kind of right to be able to express concerns. And I do think that that's a very reasonable vehicle. It was used in South Africa to a great extent, too. And you talked about using the TPP and the trade agreements to achieve it. Now, we have agreements with Honduras and Colombia where human rights and labor laws were side agreements. And I think it's crucially important, would you not agree, that they're codified in the actual agreement? Yes, this is very much important because, first of all, Vietnam now needs the TPP more than Canada or U.S. needs Vietnam. Secondly, there ought to be enforceable mechanism built into the TPP to monitor and also to enforce the commitments of Vietnam. We know from many preceding cases that Vietnam made a promise but didn't keep the promise. Right now, there's an agreement on labor rights in the TPP. That's what we have been told. We haven't been able to read it yet. Who has? However, we have also been told that there's no mechanism for enforcing it or to monitor the compliance by Vietnam to its commitments. So that's why we are working very hard right now to build that into the TPP. And that I see that is our last chance to really improve conditions of workers in Vietnam. I presume that's my time. No, you've got another minute. Okay, to our guests by video conference, did you have counsel, access to your own counsel when you were imprisoned? Thưa ông, khi ở trong tù, ông có được quyền tiếp xúc với luật sư không ạ? Thưa quý vị, là trong suốt 2 lần mà tôi bị đưa ra xét xử thì cả 2 lần tôi bị cản trở không được gặp luật sư cho đến khi mà vụ án diễn ra, chứ suốt trong quá trình điều tra thì luật sư không được tham gia vào trong quá trình điều tra. Sir, during all the time, twice that I was in prison and I was under trial, they posed a lot of obstacles for me to access my a counsel, a lawyer. And even when the trial is taking place, I cannot even access the help of a lawyer. I believe that's it. That is it, unfortunately. Thank you. Go now to Ms. Grewal, please.
Thank you, Chair, and thank you to the witnesses for your time and your presentations. Vietnam's government, it continues to violate a broad range of human rights. There are approximately 220,000 people of Vietnamese heritage in Canada. The Department of Foreign Affairs, Trade and Development reports that Canada and Vietnam, they maintain good bilateral relations. But these continuous testimonies of Vietnamese violating human rights of citizens is very startling. In your opinion, how much of the problem in Vietnam can be contributed to corruption? Corruption is part of the problem, the bigger, major issue facing Vietnam, because there's no civil society, there's no watchdog organizations. As a matter of fact, just recently, a reporter, actually he's the chief editor of a state-owned magazine, and he exposed corruption. And now he's standing trial for disclosing national security information. And that he's not the only one. There are many other reporters who have served sentence because they exposed high-level graft in government. Allegations have been raised stating that Vietnam restricts and tortures peaceful protesters, as you showed the pictures to us. Are there particular kind of protesters the government targets, and is there a reason for why the government would target particular protesters? Well, as with many totalitarian dictatorship regimes, the people they target, they concentrate their energy mainly targeting the high-profile figureheads and the source of inspiration for the people, because those are the people who are able to get a lot of people to rise up and speak their minds. However, they don't just target the sources of inspiration, but they also target people that are not in the public eye at all. People who are farmers, people who are in rural areas. The sad thing is not many people know about them, and that's why we're trying to get many people to support not only bloggers and journalists who perhaps the international community knows more about because they write online. It's more accessible to the world, but also those who have very little means of communicating to the outside world. So I hope that answers your question. Yeah, pretty much it does. Yeah, sure, please do. There are three basic freedoms that form the cornerstone of civil society, and the Vietnamese government views civil society as a potential threat to its monopoly to power. The first freedom is freedom of expression. If you can spread the words, if you can share your ideas, that could be infectious. Two is the freedom of peaceful assembly, and three is the freedom of association, because you can come together and become a strength and influence. And therefore, we have observed people have tried to exercise those three basic freedoms of theirs, who have been tortured and some to death. Canada is a part of the Trans-Pacific Partnership negotiations, which also includes Vietnam. Ms. Nguyen, what would you consider to be an acceptable human rights condition for Canada and Vietnam to agree upon? I think first and foremost would be the unconditional release of all prisoners of conscience. We need to get them out. And another important one is to get rid of all the vague articles in Vietnam's penal code that criminalize peaceful dissent, because they use those articles to say these guys are prisoners, or criminals, when they're not. And I think another third one was what Dr. Whitten might want to address right now. Yes, and that is workers' rights. The right of all workers in Vietnam to form their own free and independent labor unions. In your opinion, do you think the ordinary... I hate to do this. I have to cut you off. Yeah, You've gone past 4 minutes. That's okay. I'm sorry about that. But just to be clear, when you say civil society, you effectively are using that as meaning organizations that are non-governmental. Would that be correct? That's correct. I'm talking about the genuine grouping of citizens and individuals in society to address their own issues, problems, and also to change the social rules that govern society. But that is not being allowed in Vietnam.
only allowed in Vietnam are the gongos. They're created by the government to deceive the world that there is civil society which doesn't exist in Vietnam. Okay, thank you for that clarification. Professor Kotler, please. Thank you, Mr. Chairman. I also want to commend the witnesses for their informed and graphic testimony on matters relating to the assault on fundamental freedoms, on trade union rights, not only on political prisoners, but the plight of those who are political prisoners in terms of torture, forced confessions, and the like. Now, as was mentioned as well, you've characterized the Vietnam government as being a totalitarian government, being a dictatorial regime, which leads to my question then, how can international pressure be effective on a totalitarian regime using, for example, the fundamental freedoms issue that you mentioned, freedom of speech, press, assembly, and association, and a specific question which I would put to Duke Gay, and that is, how can it be effective in the release of your colleague Tai Phong Tan from prison, who is now, as you mentioned, on a hunger strike? So those are my two questions. To address the first question, Vietnam now is no longer Vietnam back in the 1970s. It has opened its door to the world because it needs to survive economically. And starting last year, when China implanted an oil rig in the South China Sea, part of Vietnamese territorial waters, Vietnam became very lonely politically because China was its only ally up until then. So they have no ally right now. That's why they're looking out to the Western world, especially the U.S. and Canada and other countries. That's why they want to be part of TPP so much. And that is the leverage. They need the TPP, they need trade, they need security, partnership with other countries, and they will make commitment. They will make promises that they don't truly have the intention to uphold, to implement. But that's the second step. That's why we need to build up civil society that can force the government to comply with commitment under international treaties and covenants. Those are the two steps that have to go hand in hand. And we did see some improvements wherever we tried those dual approaches with Vietnam. Thưa ông Điếu Cày, câu hỏi vừa đặt tới với ông Điếu Cày là hiện tại dư luận quốc tế và cơ quan quốc tế có thể sử dụng những phương tiện gì hay những vũ khí gì trong cái lĩnh vực và bảo vệ nhân quyền để có thể có hiệu lực để giúp bà Tạ Phong Tần trong cái trường hợp này mà ông đã nói tới không? Thưa quý vị, tôi mong muốn rằng Quốc hội Canada lên tiếng và có một cái nghị quyết để yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tù nhân lương tâm và đặc biệt là tù nhân Tạ Phong Tần, vì cô ấy là một trong những người mà ở trong nhóm chúng tôi cũng chỉ vì biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa trên internet mà bị giam giữ và những cái bản án tù là hàng chục năm. Và đây là một điều rất bất công đối với Tần, và đặc biệt là bà mẹ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối cái việc mà con mình bị giam giữ trái pháp luật như vậy, và bà ấy là đã hy sinh. Và đấy là một cái đau xót rất lớn, cái tổn thất rất lớn của câu lạc bộ nhà báo tự do của chúng tôi cũng như là gia đình của cô Tạ Phong Tần. Vì vậy tôi cũng muốn rằng ngoài cái việc mà ra nghị quyết kêu gọi cho Tạ Phong Tần, chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế và các nước như Canada và Mỹ cũng nên ban hành một cái danh sách về những cái người mà giám thị trại giam đã có những cái hành vi ác ôn đối với tù nhân, và cấm họ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và Canada cũng như là châu Âu. Và đó là cái mong muốn có một cái danh sách như vậy để trừng trị những cái kẻ mà gây ra nợ máu với nhân dân. Điều đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Sir, I think that we could request the Parliament of Canada to pass a resolution asking for the release of all prisoners of conscience
especially the case of Miss Ta Phong Tân. Her case is special is that she was my fellow co-activist, and she did the things that we did were very similar. And she has been in prison for a long time. And in her case, even her mother, she has committed suicide by self-immolation in protest of the government action. So I think that if the government of Canada pass a resolution and make it a high-profile case and appeal to other communities to join in, that would be a very effective means to address the issues. And another question is that I think it would be a great idea if Canada and United States and other European countries make up a list and publicize it of the prison wardens who have committed brutalities and atrocities, and make it public and make it a persona non grata, and preventing them, forbidding them from entering the countries. Thank you. Thank you. We'll go now to our next questioner, Mr. Hillier. Ms. Nguyen, how do you say your name? Nguyen is fine. Yes. Nguyen? Yes. Oh, looks just like Nguyen. You said that in addition to bloggers and writers and journalists, they also have been targeting obscure farmers and people like that. Why? It's part of their land expropriation. They take lands away from their proper owner. And although I only mentioned bloggers, journalists, and farmers, and those in rural areas, they also target religious leaders as well, and not even leaders, just participants of non-state-sanctioned religious organizations, which is against the freedom of religion. So they target anyone and anything that in any way expresses their voice, in any way expresses any opinion that is contrary to that of the Communist Party of Vietnam. So it's not just farmers and bloggers, it's anybody. Okay. When reading like the Gulag, how do you say that, archipelago, that regime would target pretty much anyone just to create this state of fear, so that you wouldn't know who you can trust, so you would not even secretly associate. It seems. Does that go on as well? Yes, very much so. It's really disappointing to see that in the 21st century this is still happening in places in the world like Vietnam. And to speak from a personal point of view, in class I learned a lot about dystopian societies, and we read a lot of these novels that are fictitious. They're not real. However, when you read them, you definitely see parallels to what happened in Vietnam and this totalitarian regime. It's unbelievable. It's like a work of fiction, but it's unfortunately not. You also talked about state-sanctioned religious organizations. So there are religious organizations that are fine, that the state is okay with, or? It's because they are controlled by the state themselves. They're not independently organized. May I add to that, in Vietnam right now, all religious activities or organizations must be registered with the government and approved by the government. So what they did was to use that requirement for two purposes. One is to crowd out and neutralize, and actually they have outlawed and banned many of the churches, including the largest religion in Vietnam, that is the Unified Buddhist Church of Vietnam. That's the largest. It remains outlawed to this day. And in place of that, they register and approve a state-sanctioned church that they created. And in many cases, they appoint communist cadres to serve in the leadership of those churches, to control those churches. And then they would take the land and the properties and the temples, the churches from the outlawed ones, and pass that and transfer that over to the one controlled by the government. So to the outside world, it looks like there's churches, there's religions, there's religious activities, but they're all controlled by the government. So do the people who are going to the church of their choice, do they
have any sense at all that these churches represent their faith at all? Like, do they even show up? Many people chose not to go to those churches. Therefore, there's a movement of house churches in Vietnam. And they have been severely, brutally suppressed. For instance, in 2004, between 2001 and 2004 alone, over 4,000 house churches of the Montagnard Protestant, Montagnard mountain people, an ethnic minority, indigenous people, just within that span of 3 years, over 4,000 house churches have been burnt, destroyed, closed down. And very few have opened up now. Only those that are allowed by the government and actually run by the government. So a number of Montagnards have tried to continue to stick together and conduct house churches, but with the new law, that wouldn't be allowed even, because they must register and be pre-approved by the government. And another way that the government tries to show that it's trying to improve is this new Decree 92, where it says, you know, this outlawed church organization, you can register if you want. However, in order to be able to register, they need to have been already approved by the government for 10 or 20 years. So it puts these non-state sanctioned religious organizations in a catch-22 situation. So it's for naught, that Decree 92. Thank you, Mr. Chillier. Mr. Benskin, please. Thank you. And please let me add my voice to welcoming you back. And Mr. Duque, for your very in-depth and moving testimony. I guess my question is going to be to Mr. Duque. In that we have heard quite a number of witnesses speaking to the hunger strikes that are either ongoing now or people have been engaged in. Yourself and the gentleman that we had in previous testimony, your friend who is undergoing a hunger strike at this moment. And to me, it seems a very internal thing because we don't hear about it unless individuals like yourselves come to us. So I guess that, I guess that's where the bloggers come in. And I'm just wondering how many bloggers, is there an estimate on how many bloggers are sort of dedicated to the human rights situation in Vietnam? How many of those might be in Vietnam at this point? Thưa, chúng tôi muốn xin hỏi ông Đỗ Cày. Trước hết là chúng tôi xin cảm ơn ông đã trình bày rất là sâu sắc và gây xúc động cho chúng tôi về tình hình Việt Nam. Chúng tôi muốn hỏi rằng là về cái vấn đề tuyệt thực để phản đối đó, mà hiện tại một người bạn của ông là bà Tạ Phong Tần đang làm đó, thì vấn đề đó cho tới ngày hôm nay mà được gặp chúng quý vị ở đây, chúng tôi mới biết là có những vụ như vậy. Còn từ trước đó thì những cái vụ mà tuyệt thực đó thường chỉ có tính cách là cá nhân, ít người biết tới nữa. Thành ra là chúng tôi nghĩ rằng là các cái cuộc tuyệt thực đó cần phải được nhiều người biết hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái vai trò của những người như là blogger đó là những người rất là quan trọng để có thể truyền tin, quảng bá những cái tin tức đó và gây cái sức mạnh đó. Thì chúng tôi muốn biết là hiện tại Việt Nam có bao nhiêu vị blogger đang làm cái công việc này và tình hình ra sao? Để trả lời câu hỏi của vị dân biểu vừa rồi, tôi xin trình bày như sau. Ở Việt Nam thì toàn bộ cái hệ thống truyền thông là nằm trong tay chính quyền cộng sản. Tất cả những cái tin tức mà được đăng ra đều bị chính quyền kiểm soát hết. Không ai có thể đưa ra một cái tin tức như là tin tức mà vụ Tạ Phong Tần hay là tin tức như tôi tuyệt thực vừa rồi. Một cái thí dụ rõ nhất là khi tôi tuyệt thực ấy, thì toàn bộ cái chế độ mà tiếp xúc với tôi ấy, là lúc đó là tôi bị giam riêng hoàn toàn, chỉ có một mình
thôi. Và khi anh em ở trong cùng tổ với tôi ấy, là khi biết được thông tin thì phải tìm mọi cách đưa thông tin ra ngoài. Nhưng mà hàng tháng là chúng tôi chỉ được gọi điện thoại một lần, nhưng mà họ tước luôn cái quyền gọi điện thoại đó. Như vậy chúng tôi chỉ còn hy vọng duy nhất vào khi gia đình lên thăm thì có thể nói cho gia đình biết được điều đó. Khi tôi đã tuyệt thực được 25 ngày thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có thông báo cho gia đình biết, và nhờ thế gia đình mới đưa tin lên trên mạng và toàn bộ cộng đồng quốc tế mới biết đến. Cũng như là trường hợp của bạn tôi là cô Tạ Phong Tần vừa rồi, là vào lúc 5 giờ sáng nay khi tôi kiểm tra lại máy thì phát hiện ra là blogger Huỳnh Công Thuận ở trong nước là đăng tin là vào chiều ngày 4 tháng 6 ở bên Việt Nam là em của Tạ Phong Tần là Tạ Minh Tú vừa đi thăm về và thông báo cô ấy đã tuyệt thực đến ngày thứ 21, thì ngay lập tức chúng tôi đăng thông tin lên ngay các trang blog. Chủ yếu là các blogger ở Việt Nam đã truyền tải những cái thông tin mà ngoài cái sự kiểm soát của nhà nước. Ở trong một cái xã hội mà rất toàn bộ cái hệ thống truyền thông nằm trong tay chính quyền cộng sản, thì những người dân muốn cất lên tiếng nói thì chúng tôi chỉ có công cụ duy nhất là mạng xã hội. Và ở Việt Nam vào năm 2007 thì có 6 triệu trang blog, và chúng tôi nghĩ rằng 1% trong số đó mà sử dụng trang blog như một tờ báo nhỏ thì chúng ta đã có 60.000 tờ báo nhỏ để truyền tải thông tin so với 700 tờ báo của chính quyền cộng sản. Và hiện nay ở Việt Nam là có 25 triệu người sử dụng Facebook. Và tôi nghĩ rằng chỉ cần 1% trong số đó thì chúng tôi đã có 250.000 tờ báo nhỏ để hoạt động, tạo thành một cái mạng lưới thông tin ngoài mạng lưới thông tin của chính quyền kiểm soát. Và như vậy chúng tôi có thể truyền tải được tất cả mọi thông tin đến cộng đồng quốc tế biết về những cái công việc đấu tranh dân chủ ở trong nước, ở Việt Nam. Vì vậy tôi mong muốn rằng các vị quan tâm đến cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam, và nhà nước Việt Nam cũng kiểm soát chặt chẽ các blogger, và họ cũng đã bắt chúng tôi tù đầy chính vì là chúng tôi đã phá vỡ cái mạng lưới bưng bít thông tin đó. Tôi hiểu rằng cái việc bưng bít thông tin nó không chỉ làm ngưng dòng chảy thông tin tự do, mà nó còn bóp nghẹt cái mong muốn cất lên tiếng nói của hàng triệu con người. Vì vậy, cái quyền đầu tiên trong tất cả những cái quyền dân chủ thì cái quyền mà chúng tôi mong muốn nhất là quyền được cất lên tiếng nói mà không sự bị đàn áp tù đầy. Đấy là cái câu trả lời của tôi với quý vị. So basically, as we have said, the communication and information system is completely under the control of the government. It is impossible to print or distribute news which is not approved by the government. So we have to mainly depend on what we call the social network and also the cyber network. For instance, in the case of myself, when I was in a hunger strike, they isolated me completely in the prison, and there was no one who knew about my hunger strike. And only when a family members happened to be visiting me and the news leaked out outside to the society, then the other bloggers began to propagate the news. And also the case of my friend Ms. Tạ Phong Tần, just only at 5 o'clock this morning, a blogger sent the news which he received from the brother of Ms. Tạ Phong Tần, who went to visit her, that she was on a hunger strike and her health is deteriorated. So that's why the bloggers could use that news and then spread it to the public. In my view, at the moment in Vietnam there are about 6 million bloggers, and if only 1% of those bloggers would care about that kind of news and about the issues of freedom of expression and the freedom of association, then we would have, I think, 60,000 bloggers to spread the news. And in addition to that, we have 25 million of people using Facebook in Vietnam. So if 1% of those people use that medium to pass on the information, then you would have 250,000 people
to spread the news. That's why for us, as I have said before in my presentation, and I want to stress it again, we would like to appeal to the Parliament of Canada and also other international agencies to make the issues of freedom of the press one of the key issues in their approach to help us to overcome the practice of violation of human rights in Vietnam. Thank you very much. That concludes all the time we have for questions from members, and given the time, some of you may have to leave, but I wanted to give Ms. Nguyen the chance to go through the four suggestions you had. Thank you very much, Mr. Chair. I'll make it really brief, just to list out the four recommendations. Thank you for the time. Our first one is the adopt a prisoner of conscience. Our first recommendation is for the subcommittee to canvass for parliamentarians who would be willing to participate in this adopt a prisoner of conscience project. And by adopt, we mean that one parliamentarian will follow the circumstances of one imprisoned activist and make sure that he or she is treated decently in prison. So first, to protect them while they are in prison, and in the long term, call for their unconditional release. So in short, that's what one can do. We can definitely provide you with a list of such prisoners of conscience, and we'll subtract those who have already been, quote-unquote, adopted by your counterparts in the United States, in Germany, and in Australia. This has already been done. It's already rolling. Our second recommendation is for the subcommittee to request a report from the Office of the Ambassador for Religious Freedoms, Ambassador Andrew Bennett, who Dr. Nguyen and Dr. Lay and I had the privilege of meeting with yesterday, to be updated on the situation religious freedoms in Vietnam. Our third recommendation is for the call for legal reforms, as has already been mentioned numerous times, legal reforms in Vietnam, to remove vague articles in the penal code that are used to criminalize peaceful dissent. And our final recommendation pertains to the TPP, which Dr. Nguyen has addressed thoroughly for you. So thank you very much. Thank you. Yes, I'd invite you to get a list of names to our clerk. If I might suggest, don't eliminate the names of those who've been paired with legislators elsewhere, but rather submit them to us along with the information as to who they've been paired with. That would be very helpful. Absolutely. Thank you very, very much. Thank you. Thank you to all of our witnesses today, both those who are here in person and, of course, our one witness from Los Angeles. We're very grateful indeed that you could be here, as well as members of the community. And I'm afraid I don't know the name of the translator, but thank you. We have translators of various levels of competence. You've been particularly good, so we're very grateful indeed that you were there to help us along. And, yes, and Mr. Dewar, the opposition Foreign Affairs critic, is here as well. Thank you very much, everybody. Given the time, we are now adjourned. quý vị đã tham gia cuộc điều trần ngày hôm nay. Thank you. Thank you. We're now adjourned.